303 kilometers far east of the country is where you locate Soroti town. Just a few kilometers from this major town is a small and congested slum, famously known as Chigandani. In this unfavorable environment is where I meet Munyiri Issa, a 43-year-old who has been surviving on hope. On my first encounter, Issa appears like an expectant mother. Ideally, that's impossible, for Issa is a man. This 43-year-old widower and father of 5 is a native of Busia who later relocated to Soroti, where he married his first wife, who passed away leaving him with 3 children. He later remarried and had 2 children with his second wife. In 2007, 38-year-old Issa then started experiencing a series of strange pains in his abdomen. His stomach started swelling and the pain was not about to cease. This meant he had to seek medical attention, which called for an immediate surgery. This would cost him 300,000 shillings at the time. Ailing Issa could only afford to raise half of the money with the help of his son, who was hawking eggs. Tumefurahi sana kujiunga na sisi hapa kwa kipindi hichi cha Life Stories. Leo tumemtembelea Munyiri Issa hapa Igandani, Soroti District, ambayo ana kivimba kwa tumbo. Wacha tusikilize story yake. Tumefurahi sana kuona. Habari ya nyumbani? Nzuri. Habari ya watoto wako? Hawajambo. Hawajambo. Habari ya afya yako? Afya si nzuri. Si nzuri. Ulizaliwa hapa Igandani? Hapana, nilizaliwa kule Busia. Ulizaliwa Busia? Ndio maana unajua Kiswahili? Ndio. Wewe ni mtu ya huko? Yeah. Ulizaliwa ukakulia huko? Hapana, waleta mimi hapa Soroti kama bado yuko mdogo. Kama miaka ngapi? Kama 7 hivi. Sasa vile ulikuja hapa Soroti ukafanya nini? Ukaanza shule? Nikakuwa kwa shule mpaka klasi ya 4. Sapo wazazi mzee alikufa, alafu mama yangu yenyewe iko kipofu. Sasa nikuja tukakaa hapa nikasoma mpaka P4. Anti tulikuwa naye pia alikuwa na watoto wengi, sasa hajasomesha mimi. Alikuwa na watoto wengi? Alikuwa na watoto wengi. Sasa tukakaa hapo mpaka wakati ya vita ilifika mwaka 86 wakarudia nyumbani. Mimi nikabaki hapa, yani huko pia nyumbani kwa maneno ya udongo hii wanaua ndugu zangu yote. Sasa mimi nikasemea anti siwezi rudia huko, nitakaa tu hapa Soroti. Mko ulimpata wapi? Mpata tu hapa tao. Huwezi kupita tu kampata, ulimpataje? Labda uko unamuona kila siku nasema ni huyo atakuwa mke wangu. Ndio ijasema tuombe atakuwa mke wangu, tulienda tu kutongozana pia akakubali tukakaa. Na mkazaa watoto? Tukazaa watoto 3. Mko na watoto 3? Kwa watoto 3. Sasa huyo bibi alikuja akafariki. Oh, pole. Alifariki nini? Yeye. Kwa tumo hapo tukakuwa kwanza na vurugo kidogo, nikatoka hapo nikaenda kwanza nyumbani, nikarudi. Sasa mimi nirudi akasemea miatia, sasa wewe utakuwa na watoto wako, mimi pia atakuwa peke yangu. Mlikuwa mmeachana? Mimi nilienda nyumbani kama tujaachana, kama tuko tu pamoja. Sasa mimi nilienda nyumbani, mimi kurudi nilimaliza ukasa mwezi 4. Nikarudi asema atia wewe sasa kana watoto yako pia nikae, nimepata bwana mwingine. Sasa hapo tukakaa watoto wakakuja kidogo. Kwa nini ulimwacha kaenda miezi 4? Nilienda nyumbani huko, mama pia alikuwa mgonjwa, nikakaa kusaidia. Yaani mama sasa alikuwa hakuna mtoto mwingine kama ndugu zangu wengine wale wako fasi mbali. Sasa mimi nikakaa huko, hata nikatuma mtu atakuja atoe akuje huko akakataa. Sasa mimi nikakaa huko kidogo nikakuja. Sasa mimi nilikuja akasema ati wewe kaa na watoto. Mimi kaanza kukaa na watoto tena pia akakuja ati nataka watoto. Yeye alipata bwana mwingine. Sasa akapata bwana mwingine hivyo.
tulikuanga tu karibu hapo. Kwa mpitia karibu mwezi 8 wakakuja kusemea hata bibi yako iko mgonjwa ndani ya nyumba. Sasa nikaeleza huyo bibi nini hata hawezi kufungua mlango. Tukaenda tukavunja mlango kupata hata hawezi kuongea, amenyamaza. Ukishika hata roho inapiga pole. Nikabebe kupeleka hospitali huko. Peleka huko usiku akakufa. Bwanake pia alipotea. Nikatafuta gari tukagopa kuzika hapa. Nikaita ndugu zake wakuja tukapeleka yeye na gari mpaka Serere. Kama watoto bado iko dogo, moja kwa mwaka 2, hizo wengine walikuwa na mwaka 8, mwaka 8, moja alikuwa anakuwa nazaa upesi, kine mwaka 6. Sasa mimi kabaki tuna watoto hiyo kwanza. Huyo mdogo alikuwa dogo sana. Kaachana kwanza na maana ya bibi. Nikakaa kwanza karibu mwezi 8. Tena nikapata bibi. Sasa vile ulimchukua mwanamke hospitali, walikuambia kitu gani ilimuua? Walisemea hata mmeleta huyu bibi kama amefariki kitambo. Hawajakwambia ugonjwa gani imemuua? Hawajaambia hata ugonjwa. Katafuta gari tukapeleka kwa Wechare, ilikuwa hapo Serere karibu. Alafu sisi tukarudia kesa yake kuzika. Mimi karudi na watoto wengine wakabaki huko wawili. Walikuwa wamekatalia hiyo pia. Mimi kaenda nikatoa, nikaanza maisha kukaa na watoto hiyo pole. Unaenda town unarudi unapika, pengine unaenda na mdogo hii pia. Unaenda naye kwa kazi unarudi. Hivyo tu. Kaka mwingine huyu mkubwa alizolea kufikisha mwaka 10. Akaanza kupika pole hivyo. Hiyo sasa nikapata bibi ingine huyo ya kuja na anaanza kusumbua watoto. Nikaona ati acha niwachane na wana bibi kwanza. Nikakaa na watoto peke yangu tu, nikangoja hao wakakomea. Sasa alikomea hata nikapata bibi ingine. Nikazaa nao watoto 2 wasichana bado wadogo. Sasa mama huyo msichana pia akakuja akatoa msichana huyo. Kwa iko shida tu dogo ya nyumba. Kuja akazoa vitu yote akafunga, akasema wewe takuja nyumbani. Nikakubalia yeye, akafunga vitu kwenda huko. Akasema tunataka mali. Kama kati hiyo sina mali, watoto walikuwa wananisumbua. Wakachukua huyo bibi. Sasa nikakaa tena peke yangu hivyo nyumbani hapa tu. Kati hiyo ndio ugonjwa anaanza mimi. Ilianza kama ania. Kaanza kumanga mimi tumbo ndani huko, ndo kienda ukojoa hivi. Hapa nakojoa vizuri. Sasa iko mtu mwingine alikuja asema twende kwenda hospitali. Pengine iko na ugonjwa ambayo takapo au siku nyingine unapata shida bure. Kabla hujamuona huyo mtu kuambia kwenda hospitali, ulikuwa hujawahi kufikiria kwenda hospitali? Ndio mimi nilikuwa nuanga tu matembe. Kwa nasema kani ati iko matembe yako na meza kanunua. Sasa ilikuwa vibaya. Ilikuwa inaumaje? Nauma kwa tumbo hapa ndani, mpaka chini huko yote. Sasa hapo tukaenda hospitali. Ilikuwa tarehe 28 Desemba. Mwaka gani? 2007. He fortunately managed to get himself on the operating table without the full amount requested for. Kaenda kwa hospitali. Mimi kwa hata sina pesa. Akasema tunataka operation. Akaenda Walikwambia kitu gani nakuma? Kabla hiyo yote kuambia kwenda tafuta pesa ya operation, walikwambia kitu gani nakuma? Alikuwa anasema ati ania. Ndio vile walisema hospitali. Ndio alisema kwa hospitali huko. Sasa tulienda huko na ugonjwa akaanza kuendelea mingi sana. Sasa ndio wakapima mimi, akapata tena ikomu ukimwi. Ikomu? Ukimwi. Sasa akaanza kunitibu, akapeleka mimi kwa Sheta, akaoperate mimi. Ulipata pesa kuchukua theater? Sasa iko mama tungine upande ya wazazi yangu ngine.
Ndiye sikulika kupata hiyo pesa, na watoto wangu, iko mtoto mmoja alikuwa anasoma senior tu. Ndiye alikuwa anauza mayai. Aliuzanga mayai pole pole, analeta pesa. Kama iko ya pesa ya dawa natafuta analeta. Basi mimi nilikuwa nafanyia sokoni huko pia, akasanya pesa akaleta. Ina pesa ngapi hizo walikuwa wanataka? Sasa hapo nilikuwa sijajua vizuri. Kama nasikia ati 300,000. Sasa kwa 300,000 hizo wakatoa hako nusu, 100,000 karibu na nusu. Disappointingly, before the surgery was finished, the surgeon learned that Issa hadn't paid the full cost for it and walked out of the operating room. Daktari alioperate mimi. Sasa kurudisha 200, daktari alianza kusona. Akifika katikati, nasikia anauliza nasi, ati balance yangu mimi nataka. Nasi akaambia, we sona, msone tu, uliona maisha ya mtu isi mzuri. Msone. Daktari akatoa nini yake hiyo ya nyeupe hiyo, akatupa hapo, akawacha mimi huko ndani na nasi. Confused on what to do, the nurse in charge sought urgent help from other surgeons within the hospital. Through the course of this unfortunate turn of events, Issa had the medics discuss his critical condition. Nasi anabaki tu kama na nyamaza. Tena akaenda akaita daktari mwenzi yake. Daktari amekataa kusona huyu mgonjwa kwa sababu ulikuwa kwa maumivu ama walikuwa wamekunini? Ulikuwa umelala ama ulikuwa kwa maumivu? Nilikuwa kwa maumivu. Sasa niko ndani ya hospitali. Unasikia kila kitu? Mimi nilikuwa nasikia. Sasa nasi akaita daktari ngine. Kaambia tu amekataa kumalizia mgonjwa kusona. Sasa hiyo kitu ndio letea mimi shida, tumbo ikufura. Wajas daktari alikataa kusona kwa sababu ya balance tu. Sasa ukatoka aje ndani ya hospitali? Sasa huko nilitoka. Nani alimalizia kushona? Bado malizia kusona. Sasa iko wagonjwa wengine walikuja. Kitanda pia iko kidogo, wakatoa kwanza mimi chini. Alitoa mimi chini. Kamaza karibu wiki moja kama nalala chini kwa godoro yangu. They however managed to save his life, but not his bulging stomach. Sasa walikuwa wengi, wakaniandikia barua. Sasa sisi tunaenda kurudisha wewe nyumbani. Sasa wewe pita tena kwa iko fasi nyingine tena napitia huko hospitali ndio rudi nyumbani. Sasa hapo nilikuja nikaenda kukaa hapo kama sina nguvu, kasema acha kwanza niende nyumbani alafu nitarudia huko. Nimaliza karibu wiki moja nikarudia huko. Nikarudia huko mara 2. Wala anapatia mtumi nini iko Septrin hizi nini capsules hizo. Kasema sasa ndio tazungukanga hapa, sasa nitanuanga wapi kwa kliniki. Kaanza tu kununua kwa kliniki. Sasa kitu ilienda saa kama napona, tena naona damu. Ukirudia huko anasema itapona. Kurudi hivyo kuvaa sati hivi tumbo nafura na elipona tu hivyo. Unaona bienda. Ukitembea hivyo unaona bienda tu iko saa iko nje. Sasa skini mwenye mekamata bienda iko kidogo sana. Hata uwezi kufanya kazi mzito, hata kuendesha baskili hivyo uwezi. Unagopa hata kupanda kwa gari tuende kwa kazi fasi nyingine uwezi. Wacha tupumzike kidogo, tukirudi Issa atatuambia nini kilichofanya tumbo yake kuvimba hivi. Usitoke. Karibuni tena, bado tuko hapa na Issa ambaye anatuelezea vile tumbo ilianza kuvimba na kumuuma. Sasa
Hawajai kuambia ati wanataka kurudia wa operate? Hakuwa anasema kurudia hapo, lakini sasa mimi niliona doctors hapo. Niliogopa doctors hapo tena kunitengeneza. Ndio nikapata mtu tulienda kwa akansemea tunataka 800,000. Ndio ataengeleze tumbo hii, alafu iko tena kitu kingine atatia ndani. Yaani iko wazi sana, iko gapu kubwa. Sasa watoto wako wapi sasa? Watoto wako, ninaye watoto 3 hapa, watoto 2. Mama ya bibi alipeleka wanasomea 10. Walikuwa wanasomea hapa, lakini pesa natoa ya huyu natoa ya huyu, pesa hakuna. Ndio akaenda huko. 2 pia alikuwa na mmoja alikuwa senior 3, mmoja senior 2. Hao pia pesa alikuja zikasinda mimi kwanza, au bado wako tu nyumbani. Sasa hawasomi, wako nyumbani hawasomi. Wasomi. Ya namna pesa sasa, kazi ilikuwa hospitali muda mrefu. Kazi karibika tena, moja huyu mkubwa akaleta bibi. Sasa yeye pia akitoka hivi wewe ndio unashughulika kila namna yote, polisi, bibi, mtoto. Tena huyu pia mwenye nafuata huyo pia alikuja akapatia mtoto mwingine mimba. Alipatia mtoto msichana mwingine mimba. Nilikuwa sijui ataomba nini. Mimi kukuja hapa, huyo ndugu yake kidogo naambia ati bibi ya mtoto wako amefukuza. Akasema tena mtoto gani? Bibi ya Hussein. Hapana, bibi ya Muhammad. Akasema sasa nitakuwaje na maisha hii? Sasa huyo pia ika hapo. Ule mtoto amepotea, sijui fasi iko. 7 years later, Issa's condition is no better. He has to be reoperated at a cost thrice the initial. But surviving on a daily average of less than 5,000 shillings from the clothes he sells, with a big family to look after, plus putting up in a dilapidated structure, is indication enough that he simply cannot afford it. Sasa vile walikuchukua sasa ya kunini ya kuoperate tumbo, ulikuwa unatoa wapi pesa ya kukulisha wewe na watoto hapa nyumbani? Hii watoto huyu sasa niambia huyu mdogo huyu alikuwa anauzanga mayai. Alikuwa anasoma kama anauza mayai. Ndio pesa walikuwa wanatoa kwa mayai. Ndio wananunua chakula. Wananunua chakula, ngine dawa. Kipatako pesa ngine anaita hospitali wakanunua dawa. Hospitali huko alikuwa kila dawa natoka nje. Ndio nanunua dawa, hospitali kwa kuna dawa. Sasa unafanya nini saa hizi ambayo inakusaidia kukuletea pesa? Saa hii niko tu inauzia iko bana ngine sokoni huko. Ndio mnamsaidia kumsaidia tu kuuza. Anaweza kusema ati wenda, so alikuwa anasema ati niendenga sokoni za nje. Akaona kama mimi siwezi sokoni za nje. Yaani unaweza ukaunguka, basi ya tumbo iko wiki sana. Saa yote hata unaunguka hapi unaweza kuletea shida. Sasa mimi nabaki manguo. Wanakulipa pesa ngapi? Yeye ananilipa tu kwa siku, kama tumeuza kama 40,000, 30, ninga nakupatia 3,000. Hivyo siku ya mwezi tena. Ulikuwa na miaka ngapi vile ulianza kusikia maumivu hiyo kwa tumbo? Maumivu hiyo. Nilikuwa na 38. 38. Fasi unakaa nyumba hii ni yako ulijenga? Hapana, si yangu. Naipangisha tu. Unapangisha pesa ngapi? 10,000. Mwezi moja? Kila mwezi? Kila mwezi. Haya, yani ilikuwa kwa nyumba, mvua ikakuja usiku. Ilikuwa ya nguvu sana. Katoa nyumba, ikariburibu kila kitu ndani ya nyumba, tena kwa sina hata nguvu. Hii nyumba ambayo si yako? Si yangu. Sasa ukafanyaje kuirudisha? Kuirudisha ni wenyewe ndio wanarudisha. Kaitengeleza, kinariribu kila kitu yote nilikuwa ndani. Kaenda tu kulala kwa jirani, ndio nililala. Na nguo, godoro, nini kila kitu? Yote iliharibika hivi.
Una watu wangapi nyumbani sasa ambao unalisha na kuvisha? Mimi nalisha sai kwa watu 5. Watu 5? Nani na nani? Watoto? Watoto. Kwa watoto 2 na wabibi 2 na kijana 2. Wabibi 2 azini watoto wako wasichana 2? Sasa na pesa ambayo inapata 1,300 kila siku. Hiyo pesa mnanua tu kitu mwenye naweza pesa hizo mwenye zinafika. Pengine pia naweza kupata kwa 1,300. Pengine nimeuza kwa nguo ngine huko, yani ule boss anasema kwa nauza omba, anakuambia suruali 10,000 nauza 12 omba 11. Unapata 1,000 yako ama 2. Sasa hapo ndio natafuta namna ya chakula. Tena saa ngine huyo mtoto pia anaweza toka, pengine pia anaweza kutafuta kazi, anaweza pengine mwezi mmoja. Sasa wewe ndio unaingia hasara hiyo, unanunua hapa, yani kila mtu kwa nyumba yake, ndio kitu mbaya. Sasa kuna kitu yote unataka kuambia watu ambao wanatuona sasa? Ndio, naomba usaidizi pia. Unataka kusaidiaje? Sasa nataka unisaidie ufanye operation tumbo hii. Kwa hiyo saa ngine unaweza kutembea hivi town, mtu natoka huko na kupiga tumbo, tuwe na beba bomu nini. Siku ngine unatembea mtu anasema wewe nabeba bomu. Sema hapana, hii ni ugonjwa. Mwingine atoka huko na mkono anataka kupiga hivi. Nasikia nafikiria baziaka, naambia mtu mimi mgonjwa lakini hawezi kubali. Pako nainua sati ndio anakubali. Haya, asante sana. Na wacha tumuombe Mungu ati ambao wanaona sahihi, kama wanayo chochote wanaweza kupa wakupatie. Asante sana. Asante. Reginald Pound quoted in Harley Street, "A surgeon should give as little pain as possible while he is treating the patient, and no pain at all when he charges his fee." Neither happened for Issa. My question is medicine about money or heart to save lives? The former is true lately. But will the medics kindly go back to the basics of having a conscience on the vows and promises they make when graduating from medical school? When we come back, Life Stories revisits Chirabo, a young girl who suffers from cerebral palsy. Life Stories is off to Mukono, Nabuti village, where Nachitende and her daughter Chirabo reside. Sharon is here to give Nachitende 1 million shillings as capital to start up a business, which could help her foot the bills. One week after Chirabo's show aired, well-wishers have been coming in to help with whatever they can. With me is Sharon Musimenta, who has traveled all the way from Barara to come and give Chirabo's mom 1 million shillings. God is really great. Join me again as we visit Chirabo.
finally here. As you can see, it's a bit dark, but from Mbarara to Mukono is quite a distance, but we are finally at Chirabo's home. As Life Stories, we are determined to reach you whatever time it is. Welcome with me again to Chirabo's home. Tugende tumulabeko. Ni mukama akwagala. Nange mind this. So this is Chirabo's humble home. Welcome to the home. So Sharon, what prompted you to come out and help Chirabo? Thank you, Zoena. I'm so humbled to be here. I'm happy I've met Chirabo, I've met the mom. I watched your show some time back. Actually, I was not able to watch it on Sunday, so I watched the replay on around midweek. And my eyes were all tearing. I felt so touched. And the fact that a mother like Mama Chirabo can give birth to a kid and she sees this child is so disabled, probably there are no hopes, but she keeps saying, I will take care of her until the last day. It was so touching. I felt so touched. I remember calling you, I called her. And one thing that prompted me to come out was the fact she said she would be so much interested in someone teaching how to fish than feeding her the fish. Exactly. Yeah. Omulanga gwenkuba bansondereko nfunwe capital nkole ekyange ndabirira omwana wange sobola omugulira pampa byalya n'ennyumba ekisasula paka mukama walisalawo. So my heart was like, you can maybe make a difference in her life. I came out and I brought her some money. I want her to start up something, I don't know, a business or something that can always bring in money. At least she can be very well assured that at the end of the month, Chirabo will be having milk, yes. Chirabo will be having, in case of any problem, transport to the hospital and all that. Thank you so much. I can't thank you enough. I don't know, this is something great. This is great for Chirabo, for the mother. As Life Stories, we really thank you. I know. It's like she knows what you're talking about. I know. I think the angels are communicating to her. Yeah. Agambye yawulira wakuba omulanga ku show ile yagwa n'ogamba nti toyagala kutawanya abantu buli kaseera nti mumpe kasente akokulya Chirabo yeetaaga kano naye oyagala omuntu anakoye kasente otandike business esobola okubeezaawo ka business kanakubeezaawo gwe ne Chirabo. Kati kye kimulese olwaleero akwe kasente akatandika business. Yes, Issa. Neyanza baba Chirabo nze ndi muzadde abaana. And I happen to be having a daughter who's almost Chirabo's age because she's 4 years. But nalaba Chirabo, so my daughter. I know. I don't want Mama Chirabo to thank me, no. I don't want the world to thank me, no. I just feel touched as a mother. And I don't know, I pray that my contribution makes a difference in your life. Ndaba Chirabo ali bubi. Naye nja kusabiranga. Kuba manyi sijja kuwa ekinamalanga ebizibu byo. But kasuubire nti at least waliwo kyekijja okuyambako. Ojjukira nakukubira n'enkubuuza olina business mu plan gy'olowooza nti osobola okuba n'ongamba nti oyagala kusuubula engoye z'abaana. Nkugamba lwaki at least tonoonya ng'omudaala mu katale, because omudaala food is something that abantu balina okulya no matter what. Ne bwe bigezaako kwonooneka oyinza obisuubula ku layisi n'otunda ekirala. So nze Mama Chirabo saagala oneeyanze n'akamu. I was touched as a mother and I came out to help you.
nsaba nja kusabiranga nsaba Katonda akuuma omwana wo. The fact that osobola okulaba omwana bw'ati n'ogamba nja muyimiriranga until omwana wange olw'endabo baali better oba abadde ki naye awubiwa. It was a challenge in my life. Abalala bazaala abaana nga balaba ne babasuula. Ate ye azadde omwana ng'ali bw'ati. She feeds her in this thing for the last 5 years. It was so challenging. I know. Nkwebaza mama kirabo webale nnyo era Katonda ajja kusasula. Maybe ayinza butakusasula kati, maybe ajja kusasulira mwana ono omulala. I don't know. Nkusabira Katonda akusasula ogwo omutima gw'ofunidde omwana ono ogamba nti nze nga mama nja kuyimirira ku mwana wange yadde mu kapiira. Imagine lifting these kids when 5 kid year is old. very heavy. Namutwala mu ddwaliro namugjayo mu taxi. It's hard. It's hard. It's challenging. Bambi, thank you so much. Thank you for the good heart. Ogambe tetukwebaza naye we can't stop. Temunneebaze era saagala omuntu yenna aneebaze. Era you know people will come out bagambe you think you want to tell us she has a lot. No. It is just the feeling of Tomani. There is this quotation. I learned how to give, not because I have too much. No, but I know how it feels not to have anything. Exactly. Yeah, that's how we come out to help. Thank you. Ezo sente ugenda otandike mu business. Webale nnyo webale ddala. Kale. Wajja Mukama akuttise. Amina. Webale okunjagala ate n'okwagala omwana wange. Mwagadde ng'omuzadde. Ndabye bulungi najja kusasula. Era sigenda muleka. Buli mbeera yonna nja kukkiriza okukola kiki kyatageddwa. Neyanziza nnyo, neyanzeege. Nebaza abalaba NTV ku lunaku lw'essaale nkuba omulanga gwange okusobola okuyamba omwana wange wamu n'okunzibuukirira. Mbebaza nnyo bebalye ddala. Nebaza omukyala eyandeetera omufaliso n'engoye za kirabo n'amasuuka. Mwebaliza ddala Mukama muwe omukisa. Nebaza omwami eyangulira ka blender era nampita nengenda nenkakima naye mwebaza Mukama muwe nnyo omukisa. Ate nenebaza ba Antizona yakola programu yaffe kubanga waliwo abasooka okukola programu eyo naye ate nenfuna n'obuzibu nti baali batwala ku poliisi nti nabba sente nenzirya naye nga saazifunako TV eyo weeriemu naye nga yakolera ku mwana sente ne batasobola kutuusa kintu ekyo. Naye nebaza Antizona Mukama akuwe nnyo omukisa. Buli kyoyagala Mukama ajja kuteeramu bwangu kijja kugenda maaso. Amina. Nebaza abantu bonna ababadde baleeta ebyokulya olwakirabo okuva lwe balaba programu eyo. Nebaza abantu bano bazze ntuufu nga sibamanyi tebandabangako naye bazze nga batambulira ku simu ne batuuka ne baleeta ebintu bino. Neyanziza nnyo neyanzeege basewo oba bonna babadde basajja. Nebaza omwami abami ababadde wano bazze bataano basobodde okungulira simu eno kuba simu yange abadde yabula nga simu gyenkozesa si yange naye basobodde okupa simu. Mbebaza bonna waliwo n'abalala abakuba amasimu nga bansuubiza era bansuubira bajja kukola ki okuleeta obuyambi obwo. Nebaza nnyo buli muntu yenna alina kyatodde. Antizowena omanyi abantu kye bankoledde sente zaabula naye nkukakasa nti ku sente zonna ze mbadde nazifunawo ziri emitwalo 38. Tulaba nga kitiibwa kya Mukama ng'oggyeko zino ze tulese leero era weeziri sente ezo mbadde sino bazikozesa. Mukama mukulu bambi. Oba kanfukamira bufukamiza mumanye nti nsiimye nnyo kubanga sente ezo ze muzijja simanyiiyo era ne mwerekereza namwe mulina obuvunaanyizibwa. Mulina abaana bammwe abasoma era ate ne musalawo muyambe kirabo. Neyanziza nnyo kirabo tasobola beebaza naye nze asobola okwebaliza kirabo. Temuyambye kirabo yekka wabula ate mutuukiridde ne maama we mutuukiridde ne sisita we. Neyanziza neyanzeege mwebale nnyo Mukama wakuwa ennaku zonna. Emirimu gyammwe agiteekemu omukisa naye mujje Mukama yaddizeewo kinene okusinga ku kimutudde. Life Stories is very grateful to all the viewers, most especially those that have given something to help. We still appeal to you, our dear viewers, to help Issa get his second operation. He only needs less than 1 million shillings to bring back his happiness. Thank you all for watching Life Stories. Please join us again next week as I host a Westgate survivor. Do not miss.
mwebale nnyo okulaba live stories era twebaza nnyo abadduukirira kirabo abamudduukiridde n'abadduukiridde maama we ng'ono omukyala ndi wano Sharon Musimenti avudde Embalala najja awe omukyala ono capital asobole okulaba nti no alabirira omwana we n'abalala badde bajja okumudduukirira bambi tweyanzegge era tusuubira nti no Issa naye gwe tuva okulaga nti no mujja kukwata mu nsawo zammwe naye mumuyambe mwebale nnyo mwebalire ddala nga mujje Mukama abaddizeewo nsigadde ndiziwe na Kiwe Masale mwebale kulaba live stories.